let's revise কি কি আমরা কভার করেছিলাম. We have gone through the difference between .py and ipy and b. Then আমরা also study করেছিলাম like different kind of variables and আমরা input কিভাবে নিই, output কিভাবে provide করি, কিভাবে output কে format করতে পারি, different data types and some functions on string, and also slicing also আমরা cover করেছিলাম. Okay, typecasting also আমরা cover করেছিলাম. Then string formatting was the last topic, and some functions to convert data in different number systems or formats. Then also study করেছিলাম how Python actually code গুলোকে execute করে, I guess. So, and I guess our environment is now set up, right? কারো environment এ কোনো issue নাই? কারো কোনো environment issue রয়েছে এখনো? Okay, so today we'll cover and যেটা actually it's a solution of a problem. So first let's try to understand the actually problem টা কি and why we need to study some data structures, because data structure is a way যেখানে বেসিক্যালি বা যে ওয়েতে আমরা ডেটাকে এফিশিয়েন্টলি স্টোর এবং রিট্রিভ করতে পারি. নাও কোশ্চেন উইল বি যে অলরেডি আমাদের কাছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ভেরিয়েবলস রয়েছে, ডেটা টাইপস রয়েছে, সো উই ক্যান স্টোর ডেটা. সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারস প্রয়োজন কেন? Now let's take an example. যখন small amount of data, that means some single data, small amount of data যদি আমরা হ্যান্ডেল করি, we can use normal variables and data types like integers, strings and tongue. But the problem is যদি হিউজ ডেটা হয়, সিকোয়েন্সিয়াল ডেটা হয়, or different kind of formats যদি ডেটা ক্যারি করে, তখন কি ফর এক্সাম্পল যদি তোমাকে সাম স্টুডেন্টস এর রোল নাম্বার বা তোমার স্টুডেন্টস এর রোল নাম্বার রয়েছে, তোমাকে সেটা স্টোর করতে হবে, এন্ড রেসপেক্টিভ আরো কিছু ইনফরমেশন থাকতে পারে অলসো তাদের সাথে, রোল নাম্বারের সাথে তার নেম, এজ এন্ড লট অফ ইনফরমেশন ক্যান বি देयर. সো যদি নর্মাল ডেটা টাইপ অফ ভেরিয়েবল নিয়ে ওয়ার্ক করি, ফর এক্সাম্পল রোল 1 and this is roll number 1, and then বললাম for example roll number 1 and name, this is name 1, and for example name আমি প্রোভাইড করলাম, set this one, so আমি for example name প্রোভাইড করলাম John. now same way তে roll 1 and এরকম অনেকগুলো ভেরিয়েবলস ডিফাইন করতে হতে পারে for other variables also, like যতগুলো স্টুডেন্ট তোমার বেসিক্যালি থাকবে. সো এটা কিন্তু ভেরি লাইক ডিফিকাল্ট থিং টু ডু, বিকজ এটা তোমার প্রোগ্রামের সাইজ ইনক্রিজ করবে, দেন নট ইন ইফেক্টিভ ওয়ে টু ডু দিস. সো এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি? we can use some built-in data structure, and যেখানে আমরা এই ইনফরমেশন গুলোকে আরো এফিশিয়েন্ট ওয়েতে স্টোর করতে পারি. সো পাইথন বেসিক্যালি কিছু built-in data structures প্রোভাইড করে, যেটা বেসিক্যালি আমরা ইউজ করতে পারি টু পারফর্ম or to store and retrieve any kind of information. Okay, so এটা আমরা also বলি advanced data types in Python. Okay, now let's go through what are this. So first we'll go through list. Now what is list? So এটা basically যারা different programming languages সাথে familiar রয়েছে, list basically হচ্ছে একটা sequence or we can say the array, যেখানে আমরা বেসিক্যালি সাম কাইন্ড অফ ইনফরমেশন স্টোর করে থাকি. ওকে, নাও হাউ এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কিরকম? সো ফর এক্সাম্পল আমি শুধু রোল নাম্বার স্টোর করতে যাচ্ছি অফ 10 স্টুডেন্টস. ওকে, সো আই ক্যান গিভ studs students, or you can give also std on the short form. and এখানে বেসিক্যালি লিস্ট যখন আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, আমরা ইউজ করি দিস থার্ড ব্র্যাকেট. নাও প্রিভিয়াস ডেতে অলসো আমরা যখন স্প্লিট করেছিলাম স্ট্রিং কে, অন দ্যাট টাইম কিন্তু অলসো আমরা এই কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার দেখতে পেয়েছিলাম, যেখানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে উইথ কমা সেপারেটেড সাম ভ্যালুস রয়েছে, লাইক ইউজার নেম অ্যান্ড ডোমেন নেম, লাইক দ্যাট. তো এটাকেই বলি অ্যাকচুয়ালি আমরা
লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার। সো ফর এক্সাম্পল আমি এখানে রোল নাম্বার স্টোর করতে চাচ্ছি, ওকে। সো 1 2 3 4 6 7 8 9, for example up to 9. Now এই একটা ভেরিয়েবলে কিন্তু আমরা একটা সিকোয়েন্স অফ ডেটা ইন এ স্ট্রাকচার ওয়ে আমরা স্টোর করতে পারছি, ওকে। সো এটা বেসিক্যালি লিস্ট। ইফ ইউ চেক দ্য টাইপ অফ std, this is a list, okay. Now this is আমরা বেসিক্যালি কিভাবে ডেটাগুলোকে স্টোর করি, storing data inside list, okay. নাও আমরা কিভাবে এখান থেকে ডেটাগুলোকে এফেক্টিভলি রিট্রিভও করতে পারবো, বিকজ অনলি স্টোরিং ইজ নট দ্য সলিউশন। আমাকে অলওয়েজ যখন আমার রিকোয়ার্ড থাকবে ডেটাটা, সেটাকে আমাকে রিট্রিভও করতে হবে, রাইট? সো অ্যাক্সেসিং দিস ডেটা অর রিট্রিভিং। নাও যে ভেরিয়েবল স্টোর করেছি, ইফ ইউ জাস্ট গিভ দ্যাট ভেরিয়েবল, আমি কিন্তু ডেটা পাচ্ছি। বাট এখানে কিন্তু ডেটাগুলো কমা দিয়ে সেপারেটেড রয়েছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কমা দিয়ে সেপারেট করতে হবে। সো ডিফারেন্ট ডেটাগুলো সেপারেট থাকবে ফ্রম ইচ আদার। দেন থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে we are getting all the data, but what আমি যদি some specific data চাই, okay, আমার some specific data, for example আমি এই third dataটা চাচ্ছি, so how we can do, and same concept আমরা apply করতে পারি like we did on string slicing, start, stop and step. For example, I need this third data, so we can count the index, like এটা index হচ্ছে 0, এটা index 1, এটা index 2, এটা index 3 4 5 6 7 and 8, and এরকম ভাবে ইনক্রিজ হতে থাকবে। রিভার্স ইন্ডেক্স কি হবে, এক্সাম্পল ইট উইল স্টার্ট, ওকে, এটা থাকবে না তখন, -1 -2 and dot dot, it will go till here, positive and negative indexing, okay. Now আমি স্পেসিফিকলি এই ডেটাটা অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি। নাও সামওয়ান টেল মি যে আমি কিভাবে এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো। index 2 third bracket we can index 2 ঢুকাই দেব। exactly we can provide two third bracket, and এখানে আমরা ইন্ডেক্সের নাম্বারটা প্রোভাইড করতে পারি। এটা 0 1 2 সেকেন্ড ইন্ডেক্সে রয়েছে, that means actually third index, and we are getting the data. Now for example আমি 3 থেকে 6 পর্যন্ত যাচ্ছি, same concept we can apply. So 3 colon 3 2 6, so ইন্ডেক্সটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। 3 ইন্ডেক্স হচ্ছে 2, সরি 3 ইন্ডেক্স হচ্ছে 2, then up to this, so 2 3 4 5, বাট আমাকে একটা বেশি দিতে হবে, otherwise will not get the 6 value. So 3 2, নাও এটাও কিন্তু তোমাকে লিস্ট আকারে প্রোভাইড করবে, and specific range of data কি যেটা তুমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছ, so 3 4 5 6. Now for example আমি for example 2 থেকে স্টার্ট করতে চাচ্ছি, okay, and let's start from this 2 to 6, এটা আমার ইন্ডেক্স, and আমি সবগুলো চাই না, আমি ফার্স্ট চাই, সেকেন্ডটা আমি স্কিপ করতে চাই, থার্ডটা চাই, ফোর্থটা আমি স্কিপ করতে চাই। নাও এই চেঞ্জেসটা আমি কিভাবে করতে পারি, এনিওয়ান টেল মি how we can do that, how we can skip one element? যখন আমরা একটা এলিমেন্ট স্কিপ করতে চাই, এখানে বাই ডিফল্ট স্টেপ সাইজ ইজ 1 থাকে, সেটা আমরা 2 করলে it will take 3, এটা স্কিপ করবে, 5 কে নেবে, 6 কে স্কিপ করবে, so we'll get 3 and 5. We can also যেভাবে আমরা বেসিক্যালি স্ট্রিং ডেটাকে রিভার্স করেছিলাম ইউজিং নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং, এখানেও সেম জিনিস অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল আমি লিস্টটাকে পুরো 9 to 1 করতে চাচ্ছি, রিভার্স করতে, সো কোলন কোলন -1, and আমরা রিভার্স ওয়েতে অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছি। If you want only some data, for example I want from -2
ইন্ডেক্স থেকে ডেটা গুলো আমি চাই আপ টু -6 রিভার্স অর্ডার ইউ আর গেটিং। ক্লিয়ার কিভাবে আমরা ডেটা গুলোকে অ্যাক্সেস করি ফ্রম লিস্ট, বিকজ দিস স্লাইসিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, কোনো কোয়েশ্চেনস কোয়েরি থাকলে আস্ক করবে। জি ভাইয়া, ইয়া ভাই আমরা যখন 2 ক্লোন 6 দিছিলাম, তো 2 দেওয়ার পরে আমার 3 থেকে আসছে, তাহলে 6 এর পরে কি 7 আসার কথা না? যে 6 আসলো যে। ওকে, 6 আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছিলাম, অলসো লাস্ট ইন্ডেক্স যেটা থাকে না সেটাকে এক্সক্লুড করে, তার আগের ইন্ডেক্স পর্যন্ত নাই। আমি যদি বলি 6 ইন্ডেক্স, তোমার ভ্যালু কারেক্টে 6 ইন্ডেক্সে 7 রয়েছে, রাইট? বাট 7 কেন আসছে না? বিকজ ওটা দিস ইন্ডেক্স আপার বাউন্ড ওর আগে পর্যন্ত নেবে, সেই জন্য 6 পর্যন্ত নিয়ে আসে। ওকে, নাও অলসো তাহলে আমি দিলে 7 আসতো। বলো। আচ্ছা ঠিক আছে। ইয়েস বলো। ওকে, সো অলসো আমরা কিন্তু লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার উপরে সাম অপারেশন এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট অপারেশন পারফর্ম করতে পারি, এন্ড সেই অপারেশন গুলো কি কি রয়েছে। সো হিউজ অপারেশনস রয়েছে, সো উই ক্যান পারফর্ম, like for example this is our data and there is also another important what you can say, just give me 1 minute. Okay. And list হচ্ছে basically little different from array. Array তে কি হয় basically same kind of element, same kind of data আমরা স্টোর করতে পারি, বাট এটা কিন্তু লিস্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাইবল নয়, বিকজ লিস্ট হচ্ছে ডাইনামিক ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড এক্সটেনশন অফ অ্যারে, অ্যান্ড এখানে আমরা মাল্টিপল ডেটা টাইপ স্টোর করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ 3 আই এম প্রোভাইডিং for example 3 plus 8j complex number, 4.5 which is a floating point number, and also we can store boolean value and also string, any kind of string data. So এটা হচ্ছে ডিফারেন্স ফ্রম দ্য অ্যারে। অ্যারেতে কিন্তু অনলি ওয়ান কাইন্ড অফ ডেটা তুমি টাইপ এর ডেটা স্টোর করতে, বাট এখানে কিন্তু তুমি মাল্টিপল মিক্সচার ডেটা টাইপস কে স্টোর করতে পারবে ইন এফিশিয়েন্ট ওয়ে, লাইক বুলিয়ান, কমপ্লেক্স, ইন্টিজার, ফ্লোটিং পয়েন্ট, স্ট্রিং, এনি ডেটা টাইপ। Okay, so let me run this. Perfect. And okay, now এইটার উপর আমরা কিছু অপারেশনস অ্যাপ্লাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আওয়ার সিম্পল লিস্ট যেটা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করেছি, রাইট? সো এই লিস্টে আমরা কি কি অপারেশন পারফর্ম করতে পারি, লেটস সি। এন্ড এগুলো হচ্ছে ফাংশন যেটা আমরা এই ডেটা টাইপের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি, লাইক স্ট্রিং এর উপরে করেছিলাম। সো ফার্স্ট ফাংশন উইল গো থ্রু অ্যাপেন্ড। অ্যাপেন্ড কি করে বেসিক্যালি এই লিস্টের মধ্যে এট দি এন্ডে ডেটাকে স্টোর করবে। নাও বিফোর দিস সি আওয়ার ডেটা, সো এটা আমার ডেটা। নাও আমি এটাতে কিছু ডেটা অ্যাড করতে চাচ্ছি, সো উই ক্যান সে অ্যাপেন্ড, এন্ড আমরা ফর এক্সাম্পল 10 নামে অ্যাড করব। আফটার দিস লেটস সি দ্য ডেটা, এন্ড এটা কিন্তু এট দি এন্ডে অ্যাড হয়ে গেছে 10. Now there will be another question যে এন্ডে অলওয়েজ কি অ্যাড হবে আমি যদি অন্য কোনো লোকেশনে, ইন্ডেক্স লোকেশনে অ্যাড করতে চাই? ফর দ্যাট উই হ্যাভ ইনসার্ট ফাংশন। ইনসার্ট ফাংশন দুটো প্যারামিটারস নেয়, দ্যাট মিন্স দুটো সাপ্লাই অফ আর্গুমেন্ট বলতে পারো, যেটা আমাদেরকে স্পেসিফাই করতে হয়। ফার্স্ট ইজ দ্য ইন্ডেক্স। ফর এক্সাম্পল আমি ফার্স্ট ইন্ডেক্স 0 ইন্ডেক্সে আমি 99 অ্যাড করতে চাচ্ছি। নাও সি দিস ওয়ান, ওকে, এখানে কিন্তু ভ্যালুস গুলো রয়েছে। সো 99 ফার্স্টে অ্যাড হবে
দেন এই ভ্যালুস গুলো রেসপেক্টিভলি শিফট হয়ে যাবে। সো ইফ ইউ সি std 99 জিরো ইন্ডেক্স অ্যাড হয়েছে, বাকি ভ্যালুস গুলো রাইটে শিফট করে দিয়েছে। যদি তুমি চাও ফর এক্সাম্পল ইনসার্ট, ফর এক্সাম্পল ফোর্থ পজিশনে ইনসার্ট করতে চাচ্ছি 44, and let's see std and so in fourth position 44 in insert which then বাকি ডেটা গুলো কিন্তু শিফট করে দিয়েছে। and now তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন থাকবে যে before running this why I am doing this one, so জাস্ট আমি এটা প্রিন্ট করিনি তখন, সো বিকজ অফ দ্যাট এটা যদি अगेन করতাম না, সো 44 আবার এখানে ডাবল টাইমস অ্যাড হয়ে যেত, বিকজ এখানে যা যা চেঞ্জেস করব আমার গ্লোবালি এনভায়রনমেন্টে কিন্তু অ্যাভেলেবল থাকছে চেঞ্জেস গুলো, সেই জন্য আমি এটা আবার অ্যাসাইন করলাম, দেন এটাকে আবার রান করলাম যাতে ডুপ্লিকেট না হয়। ওকে, so this is the difference between append and insert function. যদি at the end এ always add করতে চাও go for append, যদি specific position এ value add করতে চাও then go for insert. Now index function, so index হচ্ছে একটা ভ্যালু ইন্ডেক্স আমাকে প্রোভাইড করে। নাও ফর এক্সাম্পল আমি 4.5 এর ইন্ডেক্স জানতে চাচ্ছি বা 44 এর ইন্ডেক্স জানতে চাচ্ছি, ইন্ডেক্স 4 এ রয়েছে বিকজ আমরা অলসো ফোর্থ ইন্ডেক্স এটাকে ইনসার্ট করেছিলাম। if you want to check for example 4.5 এর ইন্ডেক্স আমি জানতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে 9 নম্বর ইন্ডেক্স রয়েছে, and for example আমি যদি 2 এর ইন্ডেক্স জানতে চাই, that is on index number 5. Okay, now let's see our std, so 44. okay, still কিন্তু এখন আমি যখন এটা বারবার রান করব না, if you see std like অনেকবার 99 and 44 অ্যাড হয়েছে, বিকজ এটা আমি এখানে অ্যাসাইন করেছিলাম এন্ড তারপরে যে চেঞ্জেস গুলো করেছি সেটা কিন্তু অ্যাভেলেবল ছিল, বারবার সেখানে অ্যাড করে যাচ্ছে। সো লেট মি assign here and done, perfect, so 44 অ্যাড হয়েছে and this is 99. okay, now there is also a function called count. now what is basically count? so count তোমাকে হেল্প করে স্পেসিফিক ভ্যালু কাউন্ট করতে। ওকে, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি কাউন্ট করতে চাচ্ছি যে okay, let's add another data and instead of 10 let's add 44 here also and let's count 44, that means যে ভ্যালুটা কাউন্ট করতে চাচ্ছ, so 44 two times এসেছে মানে লিস্টের মধ্যে রয়েছে, first time and second time. and there is also another important catch, যদি তুমি ইন্ডেক্স ফাইন্ড করতে চাও 44 এর it will give you 4, বাট যদি তুমি দেখো না যে বেসিক্যালি এখানে দুটো 44 রয়েছে, রাইট? সো যখন ডুপ্লিকেট কপিজ থাকবে না তখন ফার্স্ট যে 44টা এনকাউন্টার করবে সেটারই ইন্ডেক্স আমাকে রিটার্ন করবে, এটার ইন্ডেক্স আমি পাবো যতক্ষণ এটা ওই লিস্টের মধ্যে রয়েছে। আমি যখনই ইন্ডেক্স ফাংশন কাউন্ট ইউজ করব টু ফাইন্ড দ্যাট ভ্যালুজ ইন্ডেক্স, তখন আমি ফার্স্ট যে ভ্যালুটা অকার করবে তার ইন্ডেক্সটা পাবো, তারপরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো পাবো। নাও there is a function called clear, we'll discuss this one, and there is a function called extend. so extend কি করে, দুটো ইটারেবলস আর এখানে বেসিক্যালি যেটা সিকোয়েন্স অফ ডেটা থাকে না, লাইক এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল ডেটা, সো সেগুলোকে আমরা ইটারেবল বলি, লাইক string is a sequence of characters, this list sequence of numbers and mixed data types. so এখানে আমরা কি করতে পারি, দুটো ইটারেবল কে মার্জ করতে পারি। সো std ইজ অ্যান ইটারেবল যেটা হচ্ছে লিস্ট, এটার সাথে আমি আর কিছু ভ্যালুস মার্জ করতে চাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল 99 88 77, and after doing this
সো এটা কি হয়েছে, এটাতে মার্জ হয়ে গিয়েছে। নাও অ্যাপেন্ড ফাংশনের থ্রু আমরা সেম জিনিস করতে পারি, বাট অ্যাপেন্ড ফাংশনের থ্রু আমরা অনলি একটা ভ্যালু এট এ টাইম ইনসার্ট করতে পারি, বাট ইউজিং এক্সটেন্ড মাল্টিপল, দ্যাট মিনস দুটো ইটারেবলস কে, দুটো লিস্ট কে বলতে পারো আমরা মার্জ করতে পারি টুগেদার। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাপেন্ড এন্ড এক্সটেন্ড। নাও there is a function called pop. সো আমরা অ্যাডিং দেখলাম, ফাইন্ডিং ইন্ডেক্স দেখলাম, কাউন্টিং দেখলাম, there is a pop. So pop basically কি করে at the end এ যে ডেটা থাকবে সেটাকে পপ করে দেবে। ওকে, now also pop function always like append ব্যাক সাইড থেকে ডেটাগুলোকে অ্যাড করে। ওকে, এন্ড পপ সেম ওয়েতে পেছন থেকে ডেটাগুলোকে রিমুভ করে। বাট যদি তুমি স্পেসিফিক ইন্ডেক্সের ভ্যালুকে রিমুভ করতে চাও, দেন ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্য ইন্ডেক্স। ফর এক্সাম্পল আমি ফার্স্ট ইন্ডেক্স 0 ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে রিমুভ করতে চাচ্ছি। নাও লেটস সি, ফার্স্ট ইন্ডেক্সে 99টা অ্যাড করেছিলাম, সেটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গিয়েছে। এন্ড ইফ ইউ জাস্ট চেক, এটা পপ করে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, রিটার্ন করেছে। Okay, now std and remove. So there is a function called remove function. এটা বেসিক্যালি কি করে, সো পপের থ্রু ইন্ডেক্স দিতে পারি বা এট দি এন্ড থেকে পপ করবে। রিমুভ ফাংশন কি করে, যে ভ্যালু দেবো সেই ভ্যালুটাকে পপ করবে। লাইক টু রিমুভ 44, let's say std remove another bracket and done. So 44, এখানে 4.5 এর আগে যে 44টা ছিল সেটা রিমুভ হয়ে গিয়েছে। নাও এটাও কিন্তু ইন্ডেক্সের মতো ওয়ার্ক করে। সো ফার্স্টে যে ভ্যালুটা ম্যাচ করবে সেটাকে রিমুভ করবে, কিন্তু এই 44টাকে রিমুভ করে, বিকজ এখানে যে 44টা ছিল সেটা ফার্স্টে পেয়ে গিয়েছে এন্ড সেটাকে রিমুভ করে দিয়েছে। সো ডিফারেন্স বিটুইন পপ এন্ড রিমুভ ক্লিয়ার। পপে আমরা ইন্ডেক্স থেকে ডেটা রিমুভ করতে পারি বা এট দি এন্ড থেকে। রিমুভে স্পেসিফিক ভ্যালু আমরা দিতে পারি যে ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি রিমুভ করবে। Next is okay, short. So short function কি করে, আমার বেসিক্যালি ভ্যালুস গুলোকে ইন অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং অর্ডারে ভ্যালুস গুলোকে শর্ট করে। ওকে, বাট দের ইজ অলসো অ্যানাদার প্রবলেম, যখন মাল্টিপল এইভাবে ডেটা থাকছে না সেখানে কিন্তু শর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, বিকজ শর্ট মানস কি তোমার কম্পেয়ার করবে এন্ড অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং অর্ডার ভ্যালুস গুলোকে শর্ট করবে। বাট এখানে তুমি যদি দেখো, we have string এর সাথে 7 কে কম্পেয়ার করে কোনো রেজাল্ট আমরা পাবো, রাইট? So let's define another data, some random values for example, and এটা কিন্তু sorted order এ নেই, right? Now I want to sort this data and let's see std. Now দেখো এটা কিন্তু ascending order এ sorted রয়েছে, 2 3 3 5 5 6 7. নাও আমি এটা যদি ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করতে চাই, সো अगेन শর্ট, এন্ড এখানে রিভার্স একটা কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট রয়েছে, উইল ডিসকাস যখন আমরা ফাংশন স্টাডি করব তখন এগুলো ডিসকাস করব। সো এখানে আমরা রিভার্স ইজ ইকুয়ালস টু ট্রু দেব, দ্যাট মিন্স আমি রিভার্সে বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করতে যাচ্ছি, এন্ড এই রিভার্সটা বাই ডিফল্ট ফলস থাকে। সো এটাকে ট্রু করলে কি হবে, ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করবে। এন্ড লেটস সি আওয়ার লিস্ট। নাও এটা অপোজিট ডিসেন্ডিং অর্ডার, 7 বড় থেকে ছোট, 7 6 5 5 3 3 2. Now there is also a function called reverse, যেটা এটাকে রিভার্স করে দেয়। সো নাও দেখো এই ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করেছে যে, সো এটা শর্ট অলরেডি ডিসেন্ডিং অর্ডারে থাকে, রাইট? এন্ড রিভার্স কি করবে, যে স্টেটে থাকছে যেভাবে ভ্যালুস গুলো থাকছে সেটাকে উল্টো করে দেবে, লাইক ইট ইজ ইকুয়াল টু, and let's see std. নাও এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে রয়েছে, ওয়াই? বিকজ এটা অলরেডি আমরা এখানে ডিসেন্ডিং এ করেছিলাম, সেটাকে উল্টো করে দিয়েছে। এটা অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং কিন্তু বোঝে না, মেইনলি যে এটা করবে সেটা এটা অপোজিট করে দেবে, উল্টো করে দেবে, সিম্পল। এন্ড এটা ইকুয়াল টু দিস কোলন কোলন -1, and if you remove, but for example এটা আমি রিমুভ করছি নাও, and you will get the same
ইনফরমেশন জাস্ট রিভার্স করে দেবে and এটা equivalent to this. Okay, then there is a function called std dot clear. এটা কি করবে, তোমার সমস্ত ইনফরমেশন গুলোকে ক্লিয়ার করে দেবে from the list. I have to see the list empty. Okay, almost সমস্ত function cover করেছি. There is another function left copy, which is also very important. Let's see. Now, for example, we have this std list, right? Let's define another list. And okay, before that, আমরা ভ্যালুস গুলো কিভাবে আপডেট করতে পারি অফ লিস্ট, এইভাবে আমরা অ্যাড করতে পারি append and other thing, but ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি আপডেট কিভাবে করতে পারি, updating some values. Okay, so for example, I'm accessing, but এটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য ভ্যালুস আর পাবো না, so I'm removing this one. So this is my std. Okay, and now okay, no problem. Now for example, আমি অ্যাক্সেস করলাম দিস ভ্যালু এন্ড এটাকে আমি আপডেট করতে যাচ্ছি এন্ড এটার জায়গায় আমি 3 ফর এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছি। সো ফার্স্ট অ্যাক্সেস দ্যাট ভ্যালু। সো এটা থার্ড ইন্ডেক্সে রয়েছে, ইফ আই এম নট রং, সরি সেকেন্ড ইন্ডেক্স। সো উই আর গেটিং দিস ভ্যালু, জাস্ট যেভাবে অ্যাক্সেস করছো ইকুয়াল টু 3 or 4, দেন চেক ওটা 3 হয়ে যাবে। সো সেটার জায়গা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেভাবে অ্যাক্সেস করি জাস্ট ইকুয়াল টু দিলেই ওই ভ্যালুটা ওই ইন্ডেক্স লোকেশনের ভ্যালুটাকে রিপ্লেস করে দেবে, দ্যাট মিন্স অ্যাসাইন হয়ে যাবে, অর ইউ ক্যান সে আপডেট হয়ে যাবে। নাও অলসো আমরা একসাথে মাল্টিপল ভ্যালুজ আপডেট করতে পারি, লাইক 3 4 5 এই তিনটে ভ্যালুকে আমরা 0 0 0 করতে যাচ্ছি। সো ইউ ক্যান অ্যাক্সেস যেভাবে আমরা ইন্ডেক্সিং করেছিলাম। সো দিস ইজ ফ্রম 2 to 6, চেক। এন্ড এই চারটে ভ্যালু, ফর এক্সাম্পল এই চারটে ভ্যালুকে আমি 0 করতে যাচ্ছি। So give 0, 0, 0, 0. First location এটা যাবে, সেকেন্ড লোকেশনে বা এটা -1 করে দিই একটা টু আন্ডারস্ট্যান্ড। So 0 -1 0 -1. Okay, now let's see std. এই চারটে ভ্যালুস কিন্তু একসাথে চেঞ্জ হয়ে গেছে, 0 -1 0 -1. So মাল্টিপল ভ্যালুকে আমরা কিন্তু এভাবে আপডেট করতে পারি, and also multiple values কে different location also store করতে পারি, like okay, let's go through that thing. We'll go through that one also. So python আমাদেরকে একটা কনভিনিয়েন্ট ওয়ে দেয় ভ্যালুস গুলোকে স্টোর করার ক্ষেত্রে, like for example num1 num2 multiple values, or for example num3 multiple values আমরা একসাথে অ্যাসাইন করতে পারি। So 1 2 3. So 1 টা কি হবে, বেসিক্যালি এখানে অ্যাসাইন হবে, 2 টা num2 তে অ্যাসাইন হবে, 3 টা num3 তে অ্যাসাইন হবে। And if you check num3 or all values, you can check, so we'll get the respective values. So python আমাকে কনভিনিয়েন্ট, সো আমাকে তিনটে ভেরিয়েবল ডিফাইন করার জন্য তিনটে লাইন ইউজ করতে হবে না, অনলি ওয়ান লাইনে আমি কিন্তু তিনটে ভেরিয়েবলকে একসাথে ডিফাইন করতে পারি। এন্ড সেম কাইন্ড অফ জিনিসকে আমরা কিন্তু অলসো এখানে ইউজ করতে পারি, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি লেটস সি 2 2 and 4 5 পর্যন্ত ভ্যালুস আমি অ্যাক্সেস করতেছি, 2 to 5 0 -1 0. সো তিনটে ভ্যালু আমরা তিনটে জিনিসে স্টোর করতে পারি। সো z1 that means 0 1, and z2 or z3 তিনটে ভ্যালু আমরা অ্যাক্সেস করতেছি। সো তিনটে ভ্যালু এই তিনটে ভেরিয়েবলে স্টোর হয়ে যাবে। লেটস চেক z2. So z2, if you check, we are getting -1. So respective value গুলো respective ইন্ডেক্সের ভ্যালু গুলো respective ভেরিয়েবলে স্টোর হয়ে যাবে, যেটা কিন্তু আদার্স প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখনো প্রোভাইড করে না রিয়েলি। So এটা হিউজ আমাদের টাইম সেভ করে and huge convenient to do lot of operation. Okay, now for example এটা আরো আমাদেরকে হেল্প করে। For example, now if you see number 3 and number 2, এটা হচ্ছে দুটো নাম্বার, নাম্বার 3 হচ্ছে 3, নাম্বার 2 হচ্ছে 2। নাও আমি এই দুটোর ভ্যালু যদি সোয়াপ করতে চাই, রিপ্লেস করতে চাই,
লাইক নাম্বার 3 এর ভ্যালুটা নাম্বার 2 তে আনতে চাচ্ছি, নাম্বার 2 এর ভ্যালুটা নাম্বার 3 তে আনতে চাচ্ছি। জাস্ট ইউ ক্যান ডু নাম্বার 2, sorry number, let's use number, okay let's go for 3 comma number 2, just sequence change করে দেব number 2 3। তো আমি নাম্বার 2 এর ভ্যালুটা নাম্বার 3 তে স্টোর করতেছি, নাম্বার 3 এর ভ্যালুটা নাম্বার 2 এ স্টোর করতেছি। and if you check num3 and num2 values will be different, এটা 3 and 2 ছিল, and এটা 2 and 3 হয়ে গেছে। okay, now this one is done, and the last important topic and function যেটা হচ্ছে copy function. So that is basically we have to understand shallow versus deep copy. So just focus on this. Okay, shallow copy, for example std1 variable এ আমি std কে স্টোর করলাম। okay, and let's see std1, so std এর ভ্যালুটা কি হবে, std1 এ স্টোর হয়ে যাবে। পারফেক্ট। ওকে, নাও যদি আমি std1 এ চেঞ্জ করি না, সেই চেঞ্জেসটা এখানে রিফ্লেক্ট হবে। নাও আমি পুরো যে std1 টাকে ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল std1 is equals to, আর এটাতে আমি ফর এক্সাম্পল আরেকটা ভ্যালু অ্যাড করতে চাচ্ছি। সো std1 ডট append something, for example. Okay, and now let's see আমি চেঞ্জেস কোথায় করেছি, std1 এ, রাইট? এখানেও চেঞ্জেস রিফ্লেক্ট হবে, and std কেও যদি চেক করো সেখানেও কিন্তু সামথিং অ্যাড হয়ে গেছে, বাট আমি চেঞ্জেসটা করেছি std1 এ, বাট এখানে রিফ্লেক্ট হচ্ছে কেন? সো দিস ইজ কল্ড শ্যালো কপি। ওকে, দ্যাট মিনস তুমি এই ভ্যালুটাকে এখানে স্টোর করছো, সো এই std1 এ যা চেঞ্জেস করবে সেটা এখানে রিফ্লেক্ট হবে, বাট অনেক সিচুয়েশনে আমরা এটা করতে চাই না, আমরা একটা সিম্পল কপি রাখতে চাই। So for that we use that copy function. Now let's go through this again, and instead of std we'll use std.copy. so এটা কি করবে, একটা কপি কে এই std2 ভেরিয়েবলে স্টোর করবে। নাও এটাতে যদি আমি অ্যাড করি না append, and for example আমি এখানে অ্যাড করতেছি, this is called deep copy, এটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি শ্যালো কপি। Now let's see, এখানে আমি যখন নরমালি এখানে স্টোর করছি না, সো যা চেঞ্জেস করব সেই চেঞ্জেস গুলো কিন্তু এখানে রিফ্লেক্ট হবে। ওকে, শ্যালো কপি এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে, সামথিং অলসো অ্যাড হয়েছে যেটা আগে করেছিলাম আমরা, বাট এখানে যেটা করেছি আফটার দিস, ওকে তুমি যদি চেক করো std, সো এখানে চেঞ্জেস শুধু এটাতেই থাকবে, std তে রিফ্লেক্ট হবে না। নাও সি, আমি ডিপ কপি কিন্তু অ্যাড করেছি std2 তে, বাট std তে কিন্তু কোনো রিফ্লেক্ট করছে না। So that is the difference between shallow copy and deep copy. এটাকে আমরা বলি shallow copy. Shallow copy তে চেঞ্জেস গুলো রিফ্লেক্ট করে টু ইনহেরিটেড অবজেক্ট। দ্যাট মিন্স আমি এখান থেকে যেটা এখানে স্টোর করতেছি, এখানে যা চেঞ্জেস করব এখানে রিফ্লেক্ট করবে, বাট এটা হচ্ছে আমরা বলি shallow copy. Okay, and this one is called deep copy, যখন আমরা এই কপি ফাংশনটা ইউজ করি। সো যা চেঞ্জেস করতে পারো কোথাও কিন্তু রিফ্লেক্ট হবে না। Okay, 1 minute left. Join this meeting after 2 minutes. Okay.